Welcome to our first episode of our new travel series where we explore and show you different places around Nepal. In this first episode of our travel series, we got a wonderful opportunity to visit Ghandruk as a part of a bullet ride organized by Pokhara Customs Cafe and Motorcycles. Ghandruk is one of the famous tourist destinations of Nepal, which is 4 hours ride away from Pokhara. This time we had the privilege to visit Ghandruk in one of the most coolest and fashionable style, which was in a bullet ride. This bullet ride is an yearly event organized by Pokhara Customs Cafe and Motorcycles, a specified and designated service center for bullet bikes. Every year, hundreds of riders have been participating in this ride, where they have been traveling to different places inside Nepal. With the previous destinations being like Dhampus, Chitwan Bhairawa and Butwal, they have been putting a lot of effort in promoting internal tourism. नमस्ते म चाहिँ मेगी मगर यो पोखरा कस्टमको प्रोप्राइटर अब हाम्रो यो पोखरा कस्टम इस्टाब्लिश भएको चाहिँ 2012 बाट अफिसियली चाहिँ यो हाम्रो अहिले थर्ड राइड हो हाम्रो चाहिँ 2019 बाट अफिसियली स्टार्ट भएको हो 2019 मा चाहिँ हामी 2 नाइट 3 डेज को राइड गएको थियौं बुटवल भैरवा सौरा कभर गर्यो हामीले फर्स्ट राइडमा 2020 मा चाहिँ हामी धम्पुस सर्ट राइड गयौं अब अहिले 2021 मा चाहिँ हामी घान्द्रुकको लागि जाँदैछौं कस्टमरको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रै भएको कारणले नियरली इन फ्युचर हामी नेपालको एभ्री पार्ट कभर गर्ने हामी प्लानमा छौं अब हामीले पहिला राइड सुरु गर्दाखेरि हामी 60 जना थियौं भने अहिले आएर हामी 100 जनामा अब हामी फ्यामिली ग्रो भछौं अहिले चाहिँ अब अहिलेको टाइममा चाहिँ हाम्रो आउटर भ्यालीदेखि धेरै दमौलीदेखि काठमाडौँदेखि स्याङ्जा वालिङदेखि राइडरहरू थपिनु भएको छ योपालि न्यू फेसहरू थपिनु भएको छ र हाम्रो पोखरा कस्टमबाट चाहिँ आजको यो इभेन्ट चाहिँ अर्गनाइज भइरहेको छ सो सबैलाई वेलकम छ सबैजनालाई हैन अहिले चाहिँ हामीले यहाँ सानो लाइट ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ हैन अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टप बिरेठाटी हुनेछ हैन सबैजना चाहिँ सकेसम्म 40 को स्पिडमा हिँड्दिनु होला सकेसम्म स्लो हिँड्दिनु होला अनि रफ कसरी नगर्दिनु होला है यो जिगज्यागहरू यो उठेर चलाउने केही नगर्दिनु होला हामी पिस तरिकाले जाने रमाइलो गर्ने आउने हो हैन कसैलाई हार्म नहोस् केही नहोस् अनि हाम्रो रोड क्याप्टेन हुनेछ हाम्रो म्यागी जसले चाहिँ रातो लागेको छ हैन रातो उहाँलाई नकटिदिनु होला है उहाँ चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ रोड क्याप्टेन हैन उहाँको पछाडि चाहिँ हिँड्नु होला र तपाईको स्पिड चाहिँ तपाईको 40 50 है धेरै नगर्नु तर जस लाइनमै हिँडौँ हैन तर रफ नगरौँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप चाहिँ बिरेठाटी हुनेछ हैन जहाँ चाहिँ हामीले लन्च गर्नेछौँ ओके सबैले सुन्नुभयो सबैले अल द बेस्ट गाइज अब चाहिँ हामी लगभग कुद्नै लागिसक्यो सबको बाइक स्टार्ट भइसकेको छ देख्नुभयो साउन्ड सुन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले देख्नु यस्तो दामी हैन अनि हामी चाहिँ नेसनल साथ कपिराइट लाग्ने भएर चाहिँ हामी नेसनल नेटमा हटाउनु पनि सक्छौँ होला हैन माथि पुगेपछि चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ नि चिने नचिने मान्छे चाहिँ आफै झडप लासन लागेको छ केटाहरू भाग्नुलाई चाहिँ रेडी जुत्ता सुत्ता टाइट पार्नु होला हैन यति भन्दै अब तर केटीहरू पुगेर आएन लास्ट कता हेर्ने हो
proceed to our next destination, we could feel the city life slowly fading out as we found ourselves immersed inside nature, mountains and waterfalls. After 2 hours of adventurous ride between the hillsides and mountain, we reached our lunch stop, Bidetati. People often visit this place for canoeing, which is 55 meters long, one of the largest canoeing in Nepal. Bidetati Canoeing Restaurant is definitely one of the best transit stops for people traveling to Ghandruk or further. Finally, after 4 hours, we reached our final destination, Ghandruk. Once we reached Ghandruk, the riders seemed to be overjoyed because of the beauty of the surrounding Ghandruk was offering. In order to welcome the riders, the residents of Ghandruk, in coordination with the organizers, had organized an event in the evening where we got to see the performance of Sujan Zimba Neshan Pun and some cultural performance from the residents themselves. Witnessing this performance was captivating. Everybody was feeling the vibe that it was offering. Here we show you some wonderful glimpses of that night in Ghandruk. अबको लाइन चाहिँ क्याची छ सबैजना दारी 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 दारा सबैजना दारी 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 दारा दारी 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 दारा दारी 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 दारा The next morning, before we headed back home, we decided to explore Ghandruk with the limited amount of time that we had. The view of the sun emerging from the hills and the majestic mountains standing tall right in front of our eyes was magical.
start of this ride, every riders were a complete stranger to each other. But by the time we headed back home, everybody had created a special bonding with each other. A bonding for a lifetime. Ghandruk is definitely where we will come back again because we believe there is a lot more to explore, a lot more to learn, and most importantly, a lot more to live. भाइ कस्तो हुँदैछ त नि राइड दामी भयो भाइलाई कस्तो हुँदैछ एकदम दामी तपाईँलाई कसैलाई त रमाइलै छ नि होइन रमाइलो कस्तो भयो एकदम रमाइलो भएको छ दाइ रमाइलो भएको छ नि एकदम सोचे भन्दा धेरै हाम्रो दालाई कस्तो हुन्छ हाम्रो मिस्टर फक